l'hai citata, è vero che una scena in cui lui rompe un vetro, in realtà era un vero vetro e si è finito il sangue che si mette. Oh yeah, well that was an accident. You know, there was a little cordial glass on the table, and then he's like, "No, I insist!" Boom, and then we watched him. Boom, he just pulverized the cordial glass, and but it was interesting. It hurt him, but as you see in the movie, he doesn't 100% react, like, oh my God, what's going on? And like, the crew, we all suddenly were like, oh my God, what the fuck, all right? And we're like, holding our breath, and we're waiting for Leo to say ow, or, you know, so they're like, oh, holy shit, what did I just do to my hand, all right? But he's a magnificent actor, and it happened, and so he took that and he just made that it happened, and it's bleeding, and he just dealt with it, and he carried it through for like another 2 minutes during the take, and even well, he's almost playing with the blood, all right, at a certain point, and we're just like, the whole crew is watching, like, oh my fucking God. And I said, cut, and then everybody rushes in, and we do all this stuff and take care of him. But those 2 minutes watching that and seeing how it fueled him, and it just brought it to a new level. I mean, it was one of the most amazing things I've ever seen. Devo dire che a un certo punto sì, è successo, è un incidente, un bicchiere che si è letteralmente frantumato in 1000 pezzi. È stato molto interessante però vedere la reazione di Leo, perché è stata straordinaria. Ovviamente noi tutti della troupe abbiamo detto, cazzo, adesso che succede? Abbiamo trattenuto il fiato aspettando che lui, insomma, urlasse o dicesse ma che cazzo è successo? Mentre invece è un attore assolutamente magnifico, e quindi è successo quello che è successo, è incominciato a sgorgare il sangue, lui non per poco, per ben 2 minuti, insomma, ha gestito perfettamente la cosa, addirittura giocherellando con questo sangue, e tutti noi stavamo lì a dire oddio santo. E poi ovviamente finito di girare siamo arrivati così ad assisterlo, però ecco, in quei 2 minuti veramente questo episodio l'ha in qualche modo portato a raggiungere dei livelli straordinari, come se fosse scattato. In questo caso si è trattato di un incidente, ma ti è mai capitato di scrivere un ruolo per un attore o un'attrice e poi questo interprete lo ha portato da una parte completamente diversa rispetto a quella che avevi ideato, improvvisando oppure interpretando in maniera particolare? O se preferisci posso chiederti se quello che vediamo sullo schermo è esattamente quello che hai scritto ogni volta, gli interpreti hanno eseguito le tue linee. Not exactly. That would be would be no point making. All right, that's too airlock situation. There's a reason why you have actors, and they bring in different qualities, and you discover things as you go. I know what you're asking, but I don't know. Nothing like, oh wow, that's so completely different. But we have found things that are different, and I've been lured to go into other directions because I saw an actor that I thought was interesting, and maybe that's not exactly what I wrote, but then I adjust. I mean, well, okay, the biggest example of that would be David Carradine in Kill Bill. Because I wrote Bill for Warren Beatty, who's different than David Carradine. And so the Beatty Bill
it was more like an evil James Bond. You know, like the way a Bondian villain, it was like if James Bond was a Bondian villain. And he was kind of mixed up between my favorite and worst parts of me and my favorite and worst parts of Warren. Right? Were all in the script. And then Warren started having trepidations about doing it for a few different reasons after I spent this time writing it. But during that time, I had read David Carradine's autobiography called Endless Highway. It's one of the best autobiographies I ever read. And it was amazing. And when I was like, as I'm reading, like, holy shit, this guy could be Bill. This guy could be a really, really terrific Bill. So when it didn't work out with Warren, I cast David. And then, so David was different. He's this kind of Eastern cowboy kind of type of guy. And so I didn't just go and just do a complete rewrite of the script, but it was just, during the course of the movie, little by little, changing it, crafting it, turning it into David Carradine. Now most people think that, when they see it, it's David Carradine. It's, no, you can't even imagine Warren Beatty playing the role. And same thing with me, but actually I got hold of the script, the Kill Bill script the other day, a couple weeks ago, and I started reading it again, and I was reminded how different the Bill in the script was. Allora, in realtà non avrebbe avuto senso fare una cosa del genere perché in pratica blinderesti insomma un po' il personaggio, mentre invece si può arricchire il film via via che si gira proprio grazie alle qualità diverse che possono apportarvi gli attori. Io capisco quello che stai chiedendomi, però non è che io mai, vedendo un film, girandolo, mi sia detto, vabbè, accidenti, questo è completamente diverso rispetto alla sceneggiatura. È vero però che a volte si prendono delle strade un po' diverse, quindi ci sono delle differenze, magari proprio perché l'attore dà un contributo interessante e questo ti porta un po' a aggiustare il tiro. Prendiamo il caso di David Carradine in Kill Bill. Questa è una parte che avevo immaginato per Warren Beatty, quindi ben diverso come Bill. Me lo immaginavo Warren come una specie di cattivo alla James Bond, insomma, e lì avevo nella parte incluso le parti peggiori preferite di me e di Warren. Poi per una serie di motivi, complicazioni, per Warren non è stato possibile farlo e a quel punto stavo leggendo l'autobiografia di David Carradine intitolato Endless Highways e mi sono detto che questo potrebbe essere un Bill pazzesco, quindi quando Warren effettivamente ha detto di non poterlo fare, automaticamente mi è venuto in mente David, ben diverso, una specie di cowboy della East Coast, non posso dire Eastern, asiatico, quindi non East Coast, asiatico, e non ho riscritto la parte, però insomma ci sono state delle piccole modifiche o degli aggiustamenti per renderlo quindi più adatto a David e è difficile immaginarsi quella parte more Beatty. In pratica poche settimane fa in realtà ho ripreso in mano proprio il copione di Kill Bill e mi sono reso conto di quanto fosse diverso inizialmente il personaggio rispetto a quello che mi era nel film. E l'ultima sequenza.